ముందుగా మనం ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకుని 4 సైడ్స్ కట్స్ పెట్టుకోవాలి. ఒక ప్యాన్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాస్త వేడెక్కాక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టీ స్పూన్ కారం, 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎగ్స్ బాగా ఫ్రై అయ్యాక తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మరొక ప్యాన్లో 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయాలి. ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కాక ఆనియన్స్ వేసుకుని ఒక 2 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ కాస్త కుక్ అయ్యాక 2 పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని 2 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో క్యాప్సికమ్ యాడ్ చేసుకుని మరో 2 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకున్నాక 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపుని వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడిని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసిన గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను. కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని 5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత రోస్ట్ చేసుకున్న ఎగ్స్ని యాడ్ చేసుకుని 2 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొత్తిమీరను యాడ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి, వెరీ టేస్టీ ఎగ్ రోస్టెడ్ మసాలా కర్రీ ఈజ్ రెడీ. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. If you like this video, give it a big thumbs up, share, subscribe to my channel, click the bell icon for further updates. Thank you for watching.